Die Sonskien durch das Fenster, als ich in der Küche stand und das Frühstück für mein Family zubereitet. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee erfüllt den Raum, während ich die täglichen Routinen arbeitet. Mein Mann saß bereits am Tisch und las die Zeitung, während unser Sohn sich für die Schule fertig macht. Es war ein vertrauter Anblick, doch in mir regt sich ein leise Unzufriedenheit. Die Routine erstickt mein Sehnsucht, und ich fühlt mich gefangen in einem Leben, das nicht mehr meins war. Als ich den Tisch deckt, dacht ich in die Traum, die ich einst hat. Reisen, Abenteuer und tiefer emotionale Verbindungen schienen längst verloren. Ich St. Michigan nach nach einem Gespräch, das über das Alltägliche hinausging. Doch stattdessen gab es nur die gleichen Fragen über die Schule und die Arbeit. Es war nicht so, dass ich meinen Mann nicht liebt, vielmehr hat sich unsere Beziehung in ein freundschaftliche Koexistenz verwandelt. Eines Nachmittags beschloss ich, einen Spaziergang durch Freiburg zu machen. Ich schlendert durch die engen Gassen der Altstadt und ließ Michigan von der Atmosphäre einfangen. In einem kleinen Café setzt sich Michigan an einen Tisch im Freien und bestellt einen Latte Macchiato. Die Menschen am Michigan Hiram schienen lebendig zu sein, während ich in Gedanken versank. Plötzlich hört ich ein vertraut Stimme hinter mir. Es war der best Freund meines Sohnes, der ebenfalls im Café saß. Wir hatten uns seit einiger Zeit nicht mehr gesehen. Lächelt und kam zu mir herüber. Hallo. Was für ein Zufall, sagt und setzt sich an meinen Tisch. Wir begannen ein Gespräch über alltäglich Dinge, die Schule meines Sohnes, sein Plan für die Zukunft, doch bald driften wir in tiefer Gewässer ab. Sprach über sein eigenen Herausforderungen im Leben und wie sich oft verloren fühlt. In diesem Moment fühlt ich eine Verbindung zu ihm, die ich lang nicht mehr erlebt hat. Es war als Wort jemand alte Wunden aufreißen und mir sagen, dass auch andere unter dem Druck des Lebens litten. Manchmal frage ich Michigan, sagt leise, ob wir unser Traum aufgeben haben, dies Wort halten in mir weiter und ließen etwas in mir aufblühen, was ich für tot geglaubt hat. Wir sprachen weiter über verloren Hoffnungen und unerfüllt Wünsche, the men, die uns beide berührten. Je langer wir redeten, desto mehr spürt ich ein unerwartet Vertrautheit zwischen uns. Es war nicht nur das Gefühl von Freundschaft, es war etwas Tiefers, etwas Verbotenswilligkeit. Als wir uns schließlich verabschiedeten und mir einen Cousin-Blick zuwarf, spürt ich ein Kribbeln in meinem Bauch. Ich weiß nicht genau, was dies Begegnung für Michigan bedeutet oder wohin es führen wird. Aber eins war klar, etwas hat sich verändert. Die Routine meines Lebens begann zu bröckeln, eine neue Möglichkeit schien am Horizont aufzutauchen. Doch während ich nach Hause ging und den vertrauten Weg zurücklegte, nagten Zweifel in mir, was wird das für meine Familie bedeuten? Wie weit konnte dies Verbindung gehen? Ich spürt ein Mischung aus Aufregung und Angst, ein gefahrliches Spiel begann sich zu entfalten. Die Tage nach unserem Treffen im Café Virgingen in einem seltsamen Nebel. Ich fand Michigan auf dabei, ein unser Gespräch zurückzudenken, und die Art und Weise, wie wir uns verstanden. Es war, als ob wir beide in einer Welt lebten, die uns nicht mehr passt. Immer wieder stellt ich mir vor, wie es war, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Eines Nachmittags beschlossen wir spontan, einen Spaziergang im Park zu machen. Der Frühling hat Freiburg in blühens Farben mehr verwandelt. Während wir durch die schattigen Wege schlenderten, spürt ich ein Leichtigkeit in mir aufsteigen. Wir redeten über unser Traum und Angst. Sprach von seinen gestierten Beziehungen und dem Gefühl der Einsamkeit.
Es ist schwer, jemanden zu finden, der einen wirklich versteht, sagt Lies. Ich nicht zustimmend und fühlt Michigan ihm nachher alsj zuver. Die Schuld voll gegenüber meiner Family nagten jedik und mir. Wie konnte ich das zulassen? Doch die Verbindung zwischen uns wird immer starker. Es war nicht nur ein Flucht vor meiner Ehe, es war ein Bedürfnis nach Nahe und Verständnis. Ein paar Tage später treffen wir uns erneut im gleichen Park. Dies Mal war die Atmosphäre anders, elektrisierend und voller Unausgesprochener Wort. Wir saßen auf einer Bank und beobachten die Enten im Teich. Plötzlich dreht sich zu mir und sah mir tief in die Augen. Ich have das Gefühl, dass wir etwas Besonderes haben, flüstert In diesem Moment überwältigten Michigan meine Emotionen. Ich wollte ihm sagen, dass ich das auch fühlt, aber stattdessen blieb ich still. Unser Blick hielten sich fest, als ob sie ein unausgesprochen Vereinbarung treffen. Und dann geske es, wir haben uns geküsst. Der Kuss war sanft und doch voller Intensität, ein Moment des Ausbruches aus der grauen Routine meines Lebens. Als wir uns voneinander lassen, war ich so euphorisch als auch erschrocken über das, was gerade geschehen war. Was machen wir jetzt, fragte ich nervös und suchte nach Halt in seinen Augen. Wir sollten vorsichtig sein, antwortete ernsthaft. Das hier ist kompliziert, ich wusste es selbst nur zu gut, die Gedanken in mein Family schwebten wie Dunkelwolken über mir. In den folgenden Wochen treffen wir uns heimlich immer wieder im Park oder in kleinen Cafés in der Altstadt von Freiburg. Jedes Treffen verstärkt mein inneres Konfliktgefühl zwischen dem Verlangen nach dieser neuen Verbindung und der Loyalität gegenüber meiner Familie. Doch je mehr Zeit ich mit ihm verbracht, desto klarer wurde mir auch mein eigenes Unglück in der Ehe. Ein Abend verbracht ich allein zu Hause, mein Mann war bei einem Gesellschaftstermin und mein Sohn bei Freunden eingeladen. Ich fühlte Michigan verloren zwischen den Wänden unseres Hauses, das einst ein Ort de Glücksgusen war. Am nächsten Tag wollte ich ihn unbedingt sehen, das Bedürfnis nach seiner Nähe wurde unerträglich stark. Als ich ihn anrief und wir uns für den Abend verabredeten, spürte ich ein Kribbeln der Vorfreude, aber auch Angst vor dem Unbekannten. Wir treffen uns im Schauensland für einen nächtlichen Ausblick über Freiburg, die Stadt lag unter einem Meer von Lichtern dazwischen den Sternen im Himmel. In dieser magischen Umgebung konnte ich mein Gedanken nicht mehr zurückhalten, was wer, wenn. Wir haben die Nacht zusammen verbracht, unter dem Sternenhimmel fühlt sich alles so leicht wie nie zuvor, aber gleichzeitig drängten sich Fragen auf, was wird passieren, wenn jemand herausfand? Und was bedeutet das für meine Familie? Die Nacht im Schauensland war ein Wendepunkt. Während wir dort standen, fühlte ich Michigan von der Welt entfremdet, aber gleichzeitig auch lebendig. Der Blick über Freiburg war atemberaubend, und in diesem Moment schien alles möglich. Unser Gespräch waren tiefgründig, und ich fand Trost in seinen Worten. Es war, als ob die Leer in mir fühlt, die ich so lang ignoriert hat. Ein vertrauter Ort wird zu unserem Rückzugsort. Immer wieder treffen wir uns in einem kleinen Park am Rand der Stadt. Umgeben von hohen Bäumen und dem sanften Rauschen des Winds konnten wir für Zeit die Realität hinter uns lassen. Es war aufregend und beängstigend zugleich, dies Geheimnis zu teilen. Doch die ständige Angst vor Entdeckung nagte in mir. Was wird passieren, wenn mein Mann es herausfand? Oder noch schlimmer, was wird unser Sohn denken? Eines Abends saßen wir auf einer Bank, der Mann schien hell über uns und multisilbern Schatten auf den Boden. Es fühlt sich an, als konnten wir alles hinter uns lassen, sagt Lies. Ich nicht, aber die Zweifel blieben.
Was ist mit unseren Leben, entgeht ich sogerlich. Wir konnten einfach weggehen, schlager vor, aber es klang unrealistisch. Ich konnte nicht einfach alles hinter mir lassen. Denn ich spürt ich ein unerwartet Freiheit in seinen Worten. In dieser Nacht geske etwas Unerwartetes, unsere Lippen haben sich getroffen. Der Kuss war zartlich und gleichzeitig leidenschaftlich, ein Ausdruck all der unterdrückten Gefühle, die sich zwischen uns aufgebaut hatten. In diesem Moment schien alles andere unwichtig zu sein. Ich fühlte mich lebendig und gleichzeitig verloren. Doch nach dem Kuss überkam mich ein welliger Schuld. Was tat ich? Ich hatte eine Familie, einen Ehemann und einen Sohn, die nichts von meinem inneren Kampf wussten. Die Routine meines Lebens hat mich gefangen genommen, aber jetzt stellt ich fest, dass ich nicht nur meinen eigenen Frieden sucht, ich gefährdet auch das Glück meiner Familie. Die Tage Virgingen, und unsere Treffen wurden intensiver. Jedes Mal spürt ich das Adrenalin in meinen Adern steigen, das Risiko war berauschend und beängstigend zugleich. Wir fanden immer neue Wege, uns zu sehen, ein Kusser Kaffee hier, ein Spaziergang dort. Doch je mehr Zeit verging, desto mehr Wuches die Angst vor Entdeckung. Eins Nachmittags saß ich allein im Café in unserem Lieblingsplatz in der Altstadt und sah den Menschen zu. Plötzlich bemerkte ich ein vertraut Gestalt am Eingang, mein Sohn kam hierin mit einem Freund aus der Schule. Mein Herz setzt einen Schlag aus, was wurde denn ken? Wurde ahnen, dass ich hier wartet? Ich versucht ruhig zu bleiben und mein Gedanken zu ordnen. Aber das Gefühl des Ausgeliefertseins blieb nicht aus, mein Gedanken kreisten die möglichen Konsequenzen meiner Entscheidungen. Als sie sich setzten und lachten, überkam mich ein tief Traurigkeit für das Leben, das ich führt ein Leben voller Geheimnis und Lügen. Die Verbindung zu meinem Mann schien brüchig wie nie zuvor. Ich wollte aufstehen und gehen, doch etwas hielt mich zurück, die Furcht vor dem Unbekannten war überwältigend. In diesem Moment fiel mir auf, ich musste eine Entscheidung treffen, entweder blieb ich in dieser unerträglichen Routine gefangen oder wagte den Schritt ins Ungewiss. Der Gedanken ließ mein Herz schneller schlagen, gleichzeitig wusste ich die Risiken meines Handelns. Die nächste Woche sollte alles verändern. Die Woche verging wie im Flug, und ich fand mich in einem ständigen Zwiespalt zwischen der Sehnsucht nach Nähe und der Angst vor dem Unbekannten. Der Gedanken die gemeinsame Nacht war wie ein Schatten, der mich ständig begleitet. Ich hatte das Gefühl, dass wir ein Grenz überschritten hatten, die nicht mehr rückgängig zu machen war. Eins Nachmittags beschloss ich, den Supermarkt die Ecke aufzusuchen. Es war ein vertrauter Ort, an dem ich oft mit meiner Familie einkaufen ging. Doch an diesem Tag fühlte es sich andersen. Während ich durch die Gang schlendert, sah ich plötzlich am anderen Ende der Gange stehen. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Hat einen Einkaufswagen voller frischer Produkt vor sich und worked so entspannt, als war nichts geschehen. Ich wollte mich umdrehen und weggehen, doch sah mich und lächelt. Dieses Lächeln ließ alte Gefühle hochkommen, Erinnerungen an Unbeschwertheit, und die Zeit, als das Leben noch voller Möglichkeiten war. Was machst du hier, fragt mit einem Tonfall, der mir erneut das Herz raubt. Einkaufen, antwortet ich kurz und versucht, meine Nervosität zu verbergen. Doch in seinen Augen lag ein Vertrautheit, die mich überfordert. Wir begannen zu plaudern, und für einen kurzen Moment schien alles andere irrelevant zu sein. Die Routine meines Lebens verschwand hinter den Regalen. Als wir uns schließlich trennten, spürte ich ein Leer in mir, ein Gefühl von Verlust und gleichzeitig von Hoffnung.
Ich wollt mehr von diesen Momenten, mehr von ihm. Doch die Realität holt Michigan schnell wieder ein. Zu Hause wartet mein Ehemann auf Michigan mit einem besorgten Blick. Wo warst du so lang? Fragt mit einer Mischung aus Sorge und Vorwurf in der Stimme. Ich versucht zu lächeln und ihm zu erklären, dass ich nur im Supermarkt gewesen sei, aber sein mein seit mir, dass mehr vermietet. Die Band wurden zur Routine, wir saßen oft zusammen im Wohnzimmer und schauten fern. Doch mein Gedanken waren woanders, bei ihm. Ich konnte nicht aufhören zu denken, wir haben die Nacht zusammen verbracht, dieser Gedanke gab mir Kraft und gleichzeitig Angst. Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf von meinem Sohn, Mama, kannst du heute Abend zum Essen kommen? Ich habe meinen Freund eingeladen, ein mulmiges Gefühl breitet sich in meinem Bauch aus was Wort gestehen, wenn dabei war? Konnte ich meine Emotionen verbergen? Ich entschied Michigan dennoch hinzugehen, vielleicht würde es mir helfen, Clara zu sehen oder wenigstens abzulenken. Als ich ankam, war die Atmosphäre entspannt. Mein Sohn lachte mit seinem Freund über alte Geschichten aus ihrer Kindheit. Doch während des Essens fühlte ich Michigan zunehmend unwohl. Der Freund saß direkt gegenüber von mir und unser Blick trafen sich immer wieder, ein stummer Dialog voller unausgesprochener Wort und Erinnerungen an unser heimlichen Treffen. Plötzlich spürt ich ein Welli der Schut über Michigan hereinbrechen. Nach dem Essen bat mein Sohn, den Tisch abzuräumen. Komm mit mir ins Wohnzimmer, sagt der Freund leise zu mir und mein Herz rast erniet vor Aufregung und Angst zugleich. Im Wohnzimmer angekommen stand dicht vor mir, sein Augen suchten nach einer Antwort auf unausgesprochen Fragen zwischen uns beiden. Wir sollten reden, sagt schließlich ernsthaft. Gerade in diesem Moment horten wir ein Geräusch aus der Küche. Mein Sohn hat etwas fallen lassen und rief nach uns beiden, alles okay da drinnen? Die Realität holt uns brutal zurück in den Moment, alles schien plötzlich fragil und gefahrlich geworden zu sein. Ich wusste nicht mehr weiter, die Entscheidung schien die falsch zu sein. Ein Gefühl der Beklemmung überkam Michigan, als ich die Stimme meines Sohns hört. Alles okay da drinnen, sein Unstilled war ein ständiger Reminder in die Verantwortung, die ich trug. Ich blickte hastig zu meinem Begleiter, der mir mit einem besorgten Ausdruck begegnet. Ein Wort, ein Blick, alles konnte unser Welt ins Wanken bringen. Wir müssen uns zusammen reißen, flüsterte und ich nicht stumm. Die Entspannung in der Luft war greifbar. Ich wollte nicht, dass unser Geheimnis ans Licht kam, aber die Realität drängt sich unaufhörlich in unser Leben. Mein Herz schlug schneller, als ich daran dachte, wie leicht alles zerbrechen konnte. In den folgenden Tagen versuchte ich, mein Gefühle zu maskieren. Die Routine des Alltags war wie ein schwerer Mantel, den ich mir über die Schultern legte. Ich ging zur Arbeit, bereitet das Abendessen und half meinem Sohn bei seinen Hausaufgaben. Doch währenddessen schwirrten mein Gedanken immer wieder zu ihm, dem Freund meines Sohns. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, spürte ich dies Mischung aus Freude und Angst. Ein unerwarteter Besuch meines Sohns stellt alles auf den Kopf. Mama, kann ich dich etwas fragen? Setzt sich mir gegenüber am Tisch gegenüber und schaut Michigan ernst an. In diesem Moment fühlte ich Michigan wie auf einer Bühne, jeder Satz konnte mein Schicksal besiegeln. Klar, antwortete ich vorsichtig. Hast du jemanden? Jemanden außerhalb von Papa, die Frage traf Michigan unvorbereitet und ließ Michigan erstarren. Mein Herz rast und ich musste mir Mühe geben, ruhig zu bleiben. Woher kommt das? Fragte ich und versucht, meine Stimme neutral zu halten. Suchte mit den Schultern.
Ich have nur das Gefühl, manchmal bist du so weit weg. Die Wort seines Sohnes schmerzen wie ein Stich ins Herz. Ich wollte ihm sagen, dass es nicht so war, dass alles gut war, aber die Wahrheit lag wie ein Schatten zwischen uns dies und ihr Zerrissenheit zwischen meiner Rolle als Mutter und meinen eigenen Bedürfnissen ward unerträglich. Nach dem Abendessen entschied ich Michigan für einen Spaziergang im Park. Der Vertraut hat immer ein beruhigend Wirkung auf Michigan, dort fand ich oft einen Moment des Friedens inmitten des Chaos meines Lebens. Doch hut fühlt es sich andersen, Jede Blumskien mir zuzuhören und jede Bewegung der Blätter erinnert Michigan an ihn. Ich setzte Michigan auf ein Bank und ließ mein Gedanken schweifen. Plötzlich taucht ein alte Freundin vor mir auf, die ich seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Lächeln war warm und ehrlich, sie nahm Platz neben mir. Wie geht es dir wirklich, fragt sie direkt. Ich zögert einen Moment, die Frage bracht all mein inneren Konflikt ans Licht. Es ist kompliziert, just und ich schließlich. Sie nicht verständnis wohl und erzählt von ihren eigenen Kämpfen in der Ehe. Ihr Offenheit gab mir den Mut, auch mein Sorgen zu teilen, zumindest teilweise. Manchmal frage ich Michigan, wegen sie vorsichtig, ob wir uns selbst verlieren in dem Streben nach dem perfekten Leben. Dies wird halten in meinem Kopf weiter wie ein Echo meiner eigenen Gedanken. Der Konflikt zwischen Pflichtgefühl und Liebe wird deutlicher denn je. Die Sehnsucht nach emotionaler Nähe stand im krassen Gegensatz zur Loyalität gegenüber meinem Ehemann. Als wir uns verabschiedeten, spürte ich eine seltsame Erleichterung, denn ich blieb die Frage, was wird aus mir werden? Ein Teil von mir wollte weiter kämpfen für das Bestehin meiner Familie, während der andere Teil nach Freiheit strebt, nach einer Verbindung jenseits der Routine meiner Ehe. Auf dem Weg nach Hause überkam Michigan erneut das Gefühl der Unsicherheit über mein Entscheidungen. Die Wort meiner Freundin schwirrten in meinem Kopf herum wie ein ständiger Reminder an all das Ungesag zwischen uns beiden, meinem Sohn und seinem Freund. Als ich die Tür hinter mir schloss, fühlte ich Michigan wie in einem Gefängnis. Die Wanda meines eigenen Lebens schienen Michigan zu erdrücken, während ich den Brief in meiner Hand hielt. Die Wort meines Manns waren klar und unmissverständlich, hat meine Abwesenheit bemerkt, meine emotionale Distanz. Was ist mit uns passiert, fragt Dies Frage schnitt tief in mein Herz. Hatte ich nicht alles versucht, unsere Familie zusammenzuhalten? Die Gedanken über die letzten Wochen übermannte Michigan, ich sah die Momente vor mir, in denen ich mit dem besten Freund meines Sohnes Zeit verbracht. Jeds Lachen und Jeds Gespräch war ein Schritt nachher in dem Wunsch, der in mir brannte. Doch jetzt, mit dem Brief in der Hand, schien alles gefährdet. Am Abend saß ich allein im Kuchentisch und starrte auf den leeren Platz gegenüber. Der Raum war still, abgesehen vom leisen Ticken der Uhren der Wand. Die Routine des Alltags hat Michigan gefangen genommen, und ich fühlte Michigan wie ein Marionette ohne Fäden. Plötzlich klingelt mein Telefon, es war der Freund meines Sohnes. Ich zögerte einen Moment, bevor ich abnahm. Kannst du heute Abend kommen, fragt mit einer Stimme, die soll Hoffnung als auch Unsicherheit ausdrückt. Ein Teil von mir wollte ebelnen, aber ein anderer Teil drang Michigan dazu, ihm zu sagen, dass ich kommen würde. Der Park war ruhig und friedlich, als ich ankam. Die Dämmerung senkt sich über die Bäume und die Luft war kühl und frisch. War tief bereits auf einer Bank, sein Gesicht war von Sorgenfalten durchgegangen. Ich habe über uns nachgedacht, wegen zögerlich. Sein Blick war ernst und suchend. Es gibt Dinge, die wir klären müssen, fügt hinzu und ich spürt das Gewicht seiner Wort auf meinen Schultern.
Ich kann nicht mehr so tun, als wär alles normal, sein Gestan nies ließ mein Herz schneller schlagen, es war ein Bestätigung meiner eigenen Gefühle. Ich voll Michigan hin hergerissen, gest und ich schließlich. Ich kann nicht einfach alles hinter mir lassen, in diesem Moment ward mir klar, dass mein Loyalität zu meinem Ehemann nicht nur ein Frage de Pflichtgefühls war, es war auch ein Frage de Respekts vor der Geschichte unserer gemeinsamen Jar. Sah Michigan an, sein Augenwaller Verständnis und gleichzeitig Waller Frustration. Aber was ist mit? Was wollen wir wirklich, dies Frage ließ Michigan innehalten, sie schnitt durch all die Unsicherheiten und Angst hindurch. Ich weiß es nicht, antwortet ich ehrlich und spürt ein Gefühl von Traurigkeit in meiner Stimme. Es gab so viel Ungelet Traum zwischen uns beiden, Traum von Freiheit und emotionaler Nähe. Ich have dir etwas zu sagen, beginner Erniet und nam mein Hand sein. Ich have Gefühle für dich entwickelt, dies wird hingen schwer zwischen uns, sie waren soll ein Bekenntnis als auch ein Risiko. Das kann nicht sein, murmelt ich fast unhörbar zurückgezogen von der Intensität seines Geständnisses. Doch tief im Inneren wusste ich, es war bereits zu spät für Rückschritt. Die Dunkelheit umhüllt uns langsam wie ein Mantel aus Geheimnissen und unerfüllten Wünschen. Während wir dort saßen, spürt ich das Drangen eines entscheidenden Moments, in dem alles anders werden konnte. Und dann fiel mein Blick auf das Licht der Stadt im Hintergrund, ein vertrauter Anblick aus einer anderen Zeit, einer Zeit voller Hoffnung und Möglichkeiten. Doch jetzt stand ich im Skydweg zwischen zwei Leben, dem alten Lebenwaller Währendwertung oder einem neuen Lebenwaller Ungewischheit. In diesem Augenblick ward mir klar, ich musste eine Entscheidung treffen, eine Entscheidung über meine Zukunft und darüber, was Glück für Michigan wirklich bedeutet. Die Entscheidung lastet schwer auf mir. Während ich in der Dämmerung des Schoensland stand, spürt ich die kalte Abends in meinen Noten. Die Stadt lag wie ein glitzerndes Jewel vor mir, und doch fühlt ich Michigan gefangen zwischen zwei Welten. Ich hatte ein Wall getroffen, aber die Konsequenzen waren ungewiss. In den Tagen nach jener Nacht, die wir zusammen verbracht hatten, schien alles anders zu sein. Jeder Blick meines Manns, jede Frage meines Sohnes schien durch einen Filter von Verdacht und Geheimnissen zu laufen. Ich konnte nicht mehr so tun, als wär alles in Ordnung. Mein Herz war schwer, und die ständige Angst vor Entdeckung nagte in mir. Eines Nachmittags saß ich in einem kleinen Café in der Altstadt und starrte gedankenverloren auf mein Tass Kaffee. Der Duft von frisch gebackenem Brot erfüllt den Raum, doch ich konnte nichts schmecken oder riechen. Plötzlich trat ein, der best Freund meines Sohnes. Ein kurzer Moment der Panik überkam Michigan, als sich mir näherte. Hey, wie geht's dir? Fragt mit einem Lächeln, das mir gleichzeitig Freude und Angst bereitet. Es ist viel los, antwortet ich hastig und versucht, meine Emotionen zu verbergen. Setzt sich in meinen Tisch und wir begannen zu plaudern. Doch je länger wir sprachen, desto mehr ward mir bewusst, dass die Verbindung zwischen uns nicht einfach verschwinden konnte. Es war ein Mischung aus Schuldgefühlen und dem Verlangen nach Nähe. Ich habe unser Gespräch neulich gedacht, sagt schließlich leise. Es gibt Dinge in meinem Leben, die ich nicht verstehe. Sein Blick war ernst und durchdringend. In diesem Moment fühlte ich Michigan so verletzlich wie nie zuvor. Ich wollte ihm sagen, dass auch ich mit meinen eigenen Dämonen kämpft. Doch bevor ich etwas sagen konnte, klopft mein Handy auf dem Tisch, ein Nachricht von meinem Mann. Ich bin bald zu Haus, lass ich lot vor. Ein kaltes Schaudern durch für Michigan. Du solltest gehen,
sagt schnell und sa sich als ob jemand hören konnte? Ja, es ist besser so, murmelt ich und stand hastig auf. Der Gedanken mein Zuhaus überkom Michigan mit einem Gefühl der Beklemmung. Als ich das Café Verlies, spürt ich seinen Blick auf meinem Rücken, Blick Waller vergen und unerfüllter Wünsche. Ich wusste nicht, ob ich jemals wieder so unbeschwert sein konnte wie vorher. Zu Hause angekommen fand ich meinen Mann bereits im Wohnzimmer vor dem Fernseher sitzend vor. Die Atmosphäre war angespannt, es lag etwas Unausgesprochenes in der Luft. Want sich mir zu und fragt, wie war dein Tag? Ich zwang Michigan zu lächeln und antwortet, ganz normal, aber das Wort normal fühlt sich wie ein Lügen. In den folgenden Tagen versucht ich verzweifelt, mein Gefühle zu ordnen. Jedes Mal wenn mein Mann nach mir griff oder mein Sohn lachte, schnurrt es mir die Kehle zu. Ich wollte fliehen aus dieser Routine, aus diesem Gefängnis voller Erwartungen. Doch dann erhielt ich einen unerwarteten Anruf von ihm, dem besten Freund meines Sohnes. Konnten wir uns treffen? Es gibt etwas Wichtiges zu besprechen. Mein Herz schlug schneller bei diesen Worten, gleichzeitig überkam Michigan ein Gefühl der Angst vor dem Unbekannten. Was wird sagen? Was wird das für uns bedeuten? Ich spürt den Druck einer Entscheidung auf meinen Schultern, eine Entscheidung zwischen Sicherheit und dem Verlangen nach Freiheit. Die Entscheidung drängt sich mir auf, während ich in der still meines Zimmers saß. Der Brief meines Manns lag auf dem Tisch, die Wort brannten sich in mein Gedächtnis ein. Hat vergen gestalt, den angesprochen, die ich nicht länger ignorieren konnte. Das Gefühl der Entfremdung war so stark geworden, und ich spürt die Kluft zwischen uns immer deutlicher. Ich dachte den Freund meines Sohnes und in all die Momente, die wir geteilt hatten. Die Gespräche über unser Traum, die gemeinsamen Lacher und die unendlichen Stunden, in denen wir uns gegenseitig Trost gespendet hatten. Es war mehr als nur ein flüchtige Affäre, es war eine Verbindung, die mir das Gefühl gab, lebendig zu sein. Doch was wird passieren, wenn mein Mann von unserer Beziehung erfährt? Die Vorstellung schnürt mir die Kehle zu. Ich sah das Bild meiner Familie vor mir, meinen Sohn, der nicht sonst in sein Zimmer kam, mit mir zu reden. Wie wird reagieren? Wird Michigan verteilen oder versuchen zu verstehen? Ich entschloss Michigan, in zu treffen. An einem Ort, der für uns beide bedeutungsvoll war, dem kleinen Park im Stadtrand von Freiburg. Dort hatten wir oft Zeit miteinander verbracht und uns über alles Mögliche unterhalten. Der Duft von frischen Blumen und das Zwitschern der Vogel schufen eine Atmosphäre der Vertrautheit. Als ich ankam, wartet bereits auf einer Bank. Sein Blick war ernst und nachdenklich. Du siehst nachdenklich aus, sagt leise. Es gibt so viel, was ich dir sagen möchte, entgegnet ich und setzt Michigan nebenan. Ich habe darüber nachgedacht, begend zögerlich. Über uns. Ein Schauer lief über meinen Rücken. Und? Was denkst du? Ich denke, dass wir beide etwas verloren haben, antwortet und sa Michigan direkten. Etwas Wortvolles. Sein Wort halten in meinem Kopf weiter und ließen mein Herz schneller schlagen. Ich wollte ihm sagen, wie sehr ich dies Verbindung schätzt und wie sehr es mir half, mit meiner Einsamkeit umzugehen. Doch gleichzeitig nagten mein Schuldgefühl in mir. Was ist mit deinem Leben? Mit deiner Familie, fragt ich schließlich. Das ist es ja, seufzte tief. Ich fühl Michigan auch gefangen. Ein Moment der Stilltrat ein, während wir beide über unsere julige Realität nachdachten. Die Routine hat uns gefangen genommen,
insaner Beziehung und ich in meiner Ehe. Plötzlich spürt ich den Drang zu handeln. Ich wollte nicht länger warten oder sagen müssen. Was where, when wir einfach alles hinter uns lassen konnten, flüstert ich. Sein Blick wurde intensiver, es war ein Ausdruck von Hoffnung und Angst zugleich. Meinst du das ernst? Ja, antwortet ich fest entschlossen. In diesem Augenblick spürt ich ein Welle Demüts durch Michigan hindurchfliehen, vielleicht war es möglich, einen Neuanfang zu wagen. Wir konnten gemeinsam einen Weg finden. Doch gerade als sich ein leis Aufregung in mir breit macht, horten wir Schritt hinter uns mein Herz setzt einen Schlag aus, es war mein Sohn. Kam mit einem Freund auf dem Weg zum Park vorbei und hat uns entdeckt. Die Realität brach über Michigan herein wie ein kalter Windstoß im Frühling. Ich wusste sofort, die Illusion unserer geheimen Welt würde zerplatzen wie ein Seifenblas im Sonnenlicht. Mama? Was machst du hier? Rief überrascht. Die Frage hing schwer in der Luft und ließ keinen Raum für Ausreden oder Erklärungen mehr. In diesem Moment wurde mir klar, es gab kein Zurück mehr für Michigan oder für ihn, nur noch die Konsequenzen unserer Entscheidungen standen bewahr.